At the beginning comes the opening, the start of something new, uncharted, and somewhat frightening. Will it turn out as intended? Will it all be in vain? We recall the words of Dostoevsky. If you want to conquer the whole world, conquer first yourself. Preparations are underway for the opening of the Amir Timur Youth Centre in Osh City. This is not the first such opening, but it is, nevertheless, nerve-wracking, like the first time. Centres have already opened in the country, in Jalalabad and Osh provinces. Are they needed? Are they timely? Let the people whom these youth centres have been created for answer these questions themselves. In this film, we'll see just 3 of the many stories we have discovered. How destinies changed, how young people changed themselves, and how the world around them began to quietly change as well. Jalalabad, an ancient city, and probably the most oriental in our country. And it is here that our heroes live. We begin with the story called simply Chinara and Beksad. 8 centres have already opened in the province, 4 in towns and 4 in villages. В настоящее время хотел бы подчеркнуть, мы открыли еще один центр в Сузавском районе. Это означает, что молодежь не безразлична, им интересно, им есть что сказать. Общее количество сейчас 9 молодежных центров. В начале, когда открывались молодежные центры, молодежь полноценно не понимала, для чего, какие цели, задачи поставлены были. Но через какое-то время они участвовали в разных конкурсах, в разных мероприятиях общественных, и они становились волонтерами молодежного центра. Our heroes also became youth center volunteers. Мен бұл жерге келдікте көшеде баратып компьютерный курс, английский курс деген бесплатно деген жазуны көріп қалдым. Жазуны көріп қалып анан мен ошол курска катышсам болот экен деп өзүм кызыктым да. Надя деген бир орус улутундагы подружкам бар эле. Ал экөөбүз аябай жакын элек. Анан ал да келип калды, катышып жүрдүк. Анан курска кеч келип калдым, мен бир күн кечигип келдим. Келсем, Бекзат деген бала бар экен. Менин подружкам келбептир ал күнү. Анан эч кимди тааныбайм да курста, эч ким менен байланышым да жок. Анан өзүм отурсам, Бекзат келип калды. Анан келип, "Кандайсың, Надя келбедиби?" деди. "Сен Надяны кайдан тааныйсың?" десем, "Биз дос болуп калдык" деди. Анан ал менин подружкам болот го десем, деди. Ал күнү ушунда Бекзат менен дайла таанышып кеттик. Бекзат да үйүнө кетти, мен да үйүмө кеттим курстан чыгып. Надя o'zi haqida gapirardi, Chinara, men. Shundan bo'lib bir-birimiz haqimizda bilib, do'st bo'lib qoldik uchamiz. Yine uchamiz o'qishdan keyin, o'sha angliyskiy bitgandan keyin soat 4larda, 5larda bitardi. Bitgandan keyin qiladigan ishi yo'q. Ketdik deb parkka borib, uchamiz parkda o'tirardik. Marojniy yeb, endi uchamiz o'zimiz haqimizda bir-birimiz bilaylik deb gaplashib o'tirardik. Chinaraning aytganini qaraganda, Chinara borborgo чейин өзбек улутун ушундай жаман көрчүмүн дейт да. Өзүмчө мындай жаман көз карашта болчумун депчи. Анан бул жерге келгенден кийин ошол Бекзат деген бала менен таанышып калдым. Ал өзбек бала. Анан айтып атпайбы Чынара? Бул өзбек бала менен таанышып, бунун жан дүйнөсүн уже билип алгандан кийин мен жанагы ойлорумду өзгөрттүм дейт да. Мен аны досум болсо да бир тууганымдай көрөм, бир тууганымдай жакшы көрөм да анча. Бир күн кандайсың Чынара десе да мен ага качан звончит этип, качан көрүшөм деп ушинтип сагынып кетем. Эгерде бул жаштар борбору болбогондо биз мындай дос болуп экөөбүз чогуу жүрбөйт элек. Meanwhile, at Amir Timur, the centre activists and helpers are continuing their busy preparations to welcome their guests. As always, there is treacherously little time, but they need to manage. They need to do what they promised. It's not a coincidence that they chose the slogan, "Start change with yourself." We're now at the historical repository of our country and the cauldron where, as in Eastern fairy tales,
many people's brew. This is the unique city of Osh, and where our next story took place. Я честно скажу, я в первый раз на русском даю интервью. Знаете, до этого я в школе по-русски занятий не было, уроков не было, вообще не знал. Когда я впервые приехал в Ош, некоторые мои однокурсники, они смеялись надо мной. Они говорят, ты тупой и так далее. Тогда мне внутри что-то появилось. Почему я не знаю русский? But the strength of Nurlan's will and his desire to change himself made the impossible possible. До этого я не владел по-русски, но с посредством этого молодежного центра я уже, как вы видите, я уже начал владеть. I couldn't talk Russian before, but since I began to attend this youth center, I learned Russian. Я хочу благодарить вас за то, что вы помогли нас, финансируете наши центры, поэтому я желаю вам успехов, удачи вам. Good luck for you. Знаете, недавно у нас ваш дебат был. Этот турнир организовали молодежный центр UNICEF Ош. В Аграхане было там. Оно длилось на 2 дня. Мы там выступали и стали чемпионом города Ош. It's good to see that Nurlan hasn't become complacent as a result of his success. He plays sports and volunteers for all the campaigns and charitable activities. Nurlan, who came to Osh from Batken province, has already mastered the internet at the centre, and he's learning English. Perhaps the most inspirational words came from Jonathan Veitch, permanent representative of UNICEF. You have a bright future. And so, the moment of truth has come. People have come who it's hard to call guests. These are people who have really put their souls, little pieces of their hearts, into turning dreams into reality, in order that this day could take place. The young people were glad to meet Aliasbek Alimkulov, Minister of Youth, Jonathan Veitch, UNICEF Permanent Representative, and Pamela Spratlan, the US Ambassador to Kyrgyzstan. And it was a pleasure to discover that even now, small but real miracles are occurring at the not yet officially opened centre. One of these happened to our next hero. Мен көптөгөн кыйынчыктарды көрдүм, башыман көптөгөн кыйынчыктар өттү. Бул жашоонун сынагы окшойт. Кийин мага апам жоготтум. Адан кийин үй бүлөмдө кичине кыйынчылыктар болду. Убак сааты келди дагы, бизге жаштар борбору ачылды Амур-Темур кичи шаартында. Şu açılgandan keyin abdan suyunup kettim da. Şu hareket kılsa Allah Taala берет экен. Жаштар борбору ачылгандан кийин жерде старший волонтер болдум. Кудай буйрса бул жерде бир гана старший волонтер эмес, и башка английский, русский бар жогун үйрөнүп, убак саат келгенден кийин мен дагы бир тренер, же ошол жерде бир фасилитатор, же ошондой организация фонддор менен иштеш максаттуу ойлорум бар. Şu жаштар борбору менен иштеп жүргөн убакыттан кийин октябрдын 4-ндө Жаштар комитетinin төрагасы болуп сайландым мэрия жактан. Азыркы учурда ошо чоңдор ошо территориальный советтин немелери мага айлык чыгарып беришет 6000 да. Азыркы учурда мына жаштар борбору ачылды. Шу күнгө чейин өзгөрүү эң чоң нерсе ушу деп неме кылсак болот. Бир гана стройка боюнча эмес, адамдардын ички сезими өзгөрө баштады да. Мисалы үчүн бири-бирибизге болгон баягы мамиле улуттар биримдиги да. Now, it's time to show the journalists and guests what the young people have done with the funds they received, how they have made their dreams reality. Our guide in this was Gulmayram Egemberdieva, coordinator of the NGO DCCA. Наш центр является местом, где молодежь микрорайона может прийти, обменяться информацией и разными идеями. Административная часть. Этот кабинет предназначен для ведения логистики. Добро пожаловать в наш молодежный центр.
Все хорошо с уроками? Я являюсь лидером компьютерных курсов. Для начала я хочу сказать, что это оборудование любезно предоставлено для молодежного центра детским фондом ООН. Мы проводим здесь бесплатные курсы. Мы обучаем молодежь по программам Microsoft Office. А еще у нас есть этот дизайнер курсы корректор Photoshop. Что хочется сказать, во-первых, Министерство молодежи за их работу, за содействие. The guests were met with Eastern hospitality, and by established tradition, they themselves organised a celebratory concert. So after all, do we need youth centres in this country? Бул өтө зарыл, бүгүнкүнүн талабына жооп берген, аябай жаштар үчүн ылайыкташылган туура жаштар борбору ачылып атат да. Жаштардын башы кошулган жери жок эле. Каяка барарын билчү эмес. Азыр ошо жаштар борборунда мейли кыз киши, мейли улам балдар, мырзалар баштары кошулуп, ал жерде ар кандай багыттагы маалыматтарга ээ болот. Андан тышкары тилдерди үйрөнүшөт. Андан тышкары компьютер класстарда окуп жатышат. Демек жаштарда үмүт пайда болду. Жаштардын башы бириккен жер, өздөрүнүн максатын ишке ашырчу жер, биз менен түздөн түз байланышчу жер, аларга ылайыкташылган жаштар борбору албетте керек. What does it bring? For example, in Osh City, with youth centre participation, a group of independent young journalists was formed. They have already released their own programme called Little Parliament, which was broadcast on the EITR channel. On the programme, young people develop their freedom of thought, express themselves according to democratic principles, and respondents are asked direct and candid questions irrespective of their positions or social status. Кылба дешет. Буга кандай карасың? Рахмат. Албетте бул сөз жок жерден чыкпайт. 5 мал намаз окубай деле, хиджаб кийинбей туруп деле чын жүрөгүңдөн Кудайга ишенсең, ошол деле боло берет дейт. Бул туура эмес. Таптакы туура эмес. Кыргыз элинде ала качуу деген нерсе бар да. Салтпы, кылмышпы, ушул дин жактан кандай көз караш менен караса болот? Бул өтө бейбаштык, болбогон кылык. Биз бул тахрирлер ар жерлерди жардырып дүйнөгө белгилүү болуп кетти. Буга көз карашыңыз кандай? Негизи мусулманда жардырган, бирөөнүн канын төккөн деген нерсе жок. Биздин бүгүнкү темабыз "Мен да аскер боломун" деп аталып, аскер милдеттери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Наамдарды акча менен сатып алган учур болобу? Кандай учурлар жок. Себеби дегенде чин алыш үчүн ак кызмат кылыш керек. Кыргызстандын гербинин авторун айтып бериңизчи, жана туусундагы. Сложный вопрос. Унутуп калдырмын. Герби эсимде жок. СССР мезгилдеги аскерлер менен азыркы мезгилдеги аскерлердин айырмасы ат менен төдөй. Анын себеби эмнеде? Ал жакта улуу патриоттук сезим абдан күчтүү болгон. Some facilitators are not resting easy in the results already achieved, and thanks to the skills they've acquired at the youth centres, are opening new centres. In Madi village, Turgunbek Jumayev, the facilitator, opened the Airball Sports Centre, which, in terms of condition and equipment, is one of the best in the country. Былтыры мына коголаңдан кийин ушу эл аралык уюмдардын жардамы менен проект жазып $165,000 утуп алдык. Ошонун негизинде азыр ушул күндө уже үстү башкадан жабылды, дубалдар утеплить этилди, пол бардык условиясы менен курулуп бүттү. Азыркы күндө балдар келип эрте менен обедтен кийин кыздар аял заты келип волейбол ойноп, баскетбол ойноп, кечке мал бош калган балдар келип ойноп атышат. Например, азыр жаштардын көбү эле ичкиликке берилип кетип атат. Ушу сигарет чегип атат. Бул сигарет чегүү деген адатка айланып калды. Сигареттин түрлөрү чыгып кетти.
жаштар ушундай спорт залдарына, спорт секцияларына катышып, өзүнүн эле ден соолугу үчүн ушуга окшогон спорт залдар дагы ачылып, жаштар борборлору ушундай тыгыз байланыш бири-бири менен иштешип турса. In summing up, I would like to ask a question to the people for whom youth centres have become an activity that needs to be carried through to the end in this country. Young people represent more than 50% of the population of the Kyrgyz Republic. More than half the people in this country are under the age of 25. These are the people that will be the leaders of the country in the future, so it's in our interest to listen to their voices, to hear their aspirations and what they want to do so that they become responsible citizens in the future. UNICEF, with the support of the Peace Building Fund, has managed to set up 17 youth centres in the south of the country. More than 1,500 young people come to those youth centres every day. More than 3,500 young people have been trained in English language and computer courses. This is a place where young people from different ethnic backgrounds in the most affected areas of the violence of June 2010 can come together and work together, be together and understand each other. This is a place where they have hope for the future. And I hope that donors will come and visit these youth centres with us, and they will see the hope and aspirations of these young people and will support this project in the future to make it sustainable in the long run. What does start change with yourself mean? Расширять кругозор в разных направлениях. Өзүңө кичине болсо да коомго жардам тийгизип кетишиң керек. Кандайдыр бир алдыга максат коюп, сабырдуу болуш. Каждый день над собой должен работать. Биз жакшы адам болсок, эч качан улут тандабайбыз да. Демек, ар бир атыл өзүнөн башташ керек. Ал өзүнүн көз карашын, ички дүйнөсүн, мамлекеттин келечегин кандай көрөт, ошол жака туура багытташ керек. Мына ошондо мамлекет өзгөрүү болот. Бардыгыңар өзүм дебестен айылым, мамлекетим, Кыргызстаным деген патриот болушуңарды каалайм. Take responsibility for your own actions.